But we are thankful to God for before and more like even after midnight, we come to sleep during this Good Friday and Easter Sunday. And because of that, kita sesuai kita punya cara kebaktian, we modified a bit. On Friday night, we the house fellowship level. Thursday night and Friday night and Sunday night we house fellowship. On Sunday morning, hari Ahad pagi dan Jumat pagi, we open a bit for those who are not in the house fellowship. So this morning we have the two brothers and sisters who were together on Wednesday here in the church. Selamat datang. Selamat bertemu dalam kasih Kristus. So we have not seen many of you for years, not years, for months, but good to see you in the house of God this morning. Now sebelum kita mula, sebelum saya jemput saudara Simeon, baik kita bangkit semula, let us stand up, let's pray, and after that we sing one beautiful song because it is we can catch tomorrow, and then invite Brother Simeon to come. Let us pray. Hallelujah. Oh, hallelujah. None of us will not be touched by you. By your power, your word this morning. If there any foul spirit, lingering spirit, dalam nama Tuhan Yesus kami akan usirkan dari tempat ini. Hanya hadirat Allah yang ada dari depan ke belakang, kiri kanan ya Tuhan. Membawa bagian anak kami yang melayani kami dalam puji Tuhan. Tuhan yang kau rapikan mereka. Terima kasih ya Bapa. Haleluya. Hari ini tahu bangkit dari kematian. Oleh karena itu ya Tuhan, kami mempunyai harapan. Apapun kami menghadapi, kami bersyukur. Kami mempunyai Allah seperti Dia. Dan we have a good God. We bless you, we thank you. In Jesus' name we pray. Amen. Because God sent His Son. They call Him Jesus.
merayakan kebangkitan-Mu Tuhan. Kami ingin merayakan Tuhan Yesus kemenangan-Mu Tuhan. Haleluya Tuhan Yesus. Puji nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita tahu bahwa dalam Matius 28 ayat 6 ada malaikat yang menyatakan kepada Mary Magdalene yang mencari Yesus, dan dia mengatakan, malaikat itu mengatakan, "Aku tahu kamu mencari Yesus yang telah disimpan di sini, tapi dia tidak ada sekarang, dia telah bangkit." Okay, let us celebrate. Celebrate Jesus, celebrate. We have all the reason to celebrate today. Hallelujah. Tentang kebangkitan-Mu Tuhan Yesus yang telah mengalahkan kuasa maut Tuhan. Inilah cerita yang sangat baik, sangat indah bagi kami Tuhan Yesus. Tuhan, Engkau menyembah-Mu sebab Engkau telah hidup, bangkit dan hidup selama-lamanya Tuhan Yesus, dan Engkau memerintah di surga. Itu sebabnya Tuhan Yesus, kami penuh dengan keyakinan dan iman kami kepadamu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. We're going to sing the next song. This song is about the story of Jesus. The story of Jesus is your story and my story. We are part of the story.
Kita adalah sebagian dari bercerita tentang kematian dan kebangkitan Yesus ini. Dia lakukan semua ini adalah sebab kita. I cast my mind to Calvary, where Jesus bled and died for me. I see His wound, His hands, His feet. My sin is gone, their blood is free. He's falling out and cleansing tears. They laid Him down in just a cold. The entrance by happy stone, Messiah's King. Oh, praise the name. Oh, praise the name of the Lord above. Oh, praise His name forevermore. Oh, praise His name.
Worship the living God. God has risen. God has defeated the power of death. Haleluya, Jesus. Mari kita fokuskan hidup kita pada salib Kristus yang telah menebuskan kita, yang telah menyelamatkan kita, yang memberikan pengharapan kepada kita. Haleluya, Jesus. Hanya Tuhan di hidupku, Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Katakan Kau segalanya, Engkaulah sumber. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan, kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwa pun berserah kepadamu, jiwa pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Nyatakan
kita. Biarlah pujian ini menjadi satu doa kita kepada Tuhan terlebih. Nyatakan kita berikan hidup yang selalu darahmu menyucikan pulihkan hati segala Engkaulah sebuah pengharapan kuasa-Mu sanggup menyembuhkan jiwaku berserah hanya kepada-Mu. Kaulah segalanya. Katakan kuasa-Mu. Kami mempunyai satu kehidupan yang kekal. Engkau telah menyelamatkan kami, Tuhan. Terima kasih ya Bapa di atas perbuatan-Mu yang ajaib ini, Tuhan. Yang kami tidak boleh menyelamatkan diri kami, namun Engkau telah datang ke dunia untuk menyelamatkan kami ya Bapa. Tuhan, inilah satu peristiwa yang sangat nyata, yang sangat baik, yang terbaik dalam kehidupan kami, Tuhan. Kami mau memuji nama-Mu, kami mau menyembah-Mu, Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, tidak ada Allah yang lain yang kami menyembah. Tuhan, Engkaulah Allah yang hidup, Allah yang memerhatikan kami, Allah yang memperdulikan kami, Allah yang mengetahui segalanya tentang kami, Tuhan. Terima kasih ya Bapa, sebab Engkau Allah yang kami sembah. Kepada-Mu lah Tuhan mempunyai segala kemenangan, kepada-Mu lah Tuhan Yesus segala kemuliaan, kepada-Mu lah Tuhan segala kemuliaan di dunia dan di surga. Haleluya Tuhan Yesus. Biarlah firman-Mu yang berbicara di dalam hati kami pada hari ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Engkau berkatilah hamba-Mu apabila dia menyampaikan firman-Mu Tuhan Yesus. Kuasa Roh Kudus-Mu, biarlah rema daripada firman-Mu Tuhan Yesus yang akan berbicara di dalam hati kami. Let the rema word of the Lord will speak to our heart this morning, Lord. Lord, it will speak right in our heart. Lord, we pray that you give wisdom, Lord, with words, Father God, that we will be able to hear your word, understand your word this morning. Hallelujah, Lord. All glory and honor and praise be unto your name. In Jesus' name we pray. Amen. We have just worship God with through our songs. Kita baru menyembah Tuhan dengan lagu-lagu kita. Our worship, Lagu kita, penyembahan kita, a true worship, penyembahan yang benar, worship from our heart penyembahan daripada hati kita and the Spirit of God. dan roh Tuhan. And before we go into the word this morning,
Sebelum kita mendengar firman Tuhan pada pagi ini, we will partake of the bread and the wine. kita akan bersama-sama mengambil daripada roti dan wine. A symbolic of what Jesus done 2000 years ago. Adalah satu gambaran yang apa Tuhan Yesus telah lakukan 2000 tahun yang dahulu. And if you have your bread and the wine, Ada roti dan minuman itu, ada yang disediakan di belakang. Kalau ada yang tak ada, itu perlu masih. Ha? Cannot hear. Okay. Thank you. you get it ready, Kamu sediakan roti dan minuman kamu tu, and we will partake of it together. dan kita akan mengambilkannya bersama. And because of what Jesus done on the cross, Kerana apa yang Tuhan Yesus telah lakukan di salib, his body was broken for us. tubuhnya telah dipecahkan untuk kita. And the Bible said in Isaiah 53 verse 5, Dalam Yesaya 53 ayat 5 mengatakan, by his stripe, kerana biru-birunya his body was broken, tubuhnya telah dipecahkan that we may be healed supaya kita boleh disembuh from all our diseases and sickness. daripada segala penyakit kita. Even as we partake of the bread and the wine this morning, Dalam kita mengambilkan wine dan roti ini pada pagi ini, let us believe by faith mari kita percaya dengan iman the word of God. firman Tuhan. By his stripe, Kerana bilurnya, by his wound, kerana bilur-bilurnya, luka-lukanya, we are healed of our diseases. kita disembuhkan daripada penyakit kita. I read from 1 Corinthians Siapa yang tidak ada bawa minuman roti, Milot sudah ada sediakan di belakang. take time. Ambil masa, tak apa. Kamu orang, you have? On our visitor on the right hand side, Betul ke dia apa? Telu na? Dua. but Jesse, our visitor also they don't have. we have two here. Yeah. Jalan. Okay. If you are not ready, no need to partake. Yeah. Tak apalah. Okay, we settle and then we read the word of together, and then after that we take of the bread and wine. Apa tu? Nak aku nama dah nama tu lah. Aje minum. Ya saya ada telefon itu. Ada telefon itu. Isaiah chapter 53 verse 5. Yesaya 53 ayat 5 mengatakan, It said by his stripe. tetapi dia tertikam oleh kerana Yeah, you read all. tetapi dia tertikam oleh kerana pemberontakan kita, dia diremukkan oleh kerana kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. And that's the key word there. By his stripe we are healed. Dan kata kuncinya di sini ialah oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. As I said just now, as we partake of the bread and wine this morning, Seperti apa yang katakan tadi, apabila kita mengambil bersama roti dan wine ini, believe by faith, those of us not feeling well, kita percaya dengan iman bagi kita yang kurang sihat, will be healed of our sickness and diseases.
kita disembuhkan daripada penyakit-penyakit Not kita. only the physical disease, Bukan hanya penyakit fizikal kita the spiritual weaknesses, dan juga kelemahan rohani and the kita emotional weaknesses. dan emosi kita Because juga. the word says so. Kerana firman Tuhan By His mengatakan stripe juga, we are healed. kerana biru-birunya kita Now disembuhkan. 1 Corinthians chapter 11, 1 Korintus 11, I will read it first and then my wife will read it later. Verse 23. 1 Korintus 11 ayat 23. For I pass on to you Sebab apa yang telah aku teruskan what I kepadamu, received from the Lord Himself. telah aku terima dari Tuhan, When on that night when He was betrayed, yaitu bahawa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, the Lord Jesus took some bread Tuhan Yesus mengambilkan roti and gave thanks to God for it. dan sesudah itu ia mengucapkan syukur ke atasnya. Then He broke it in pieces and said, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, This is my body, inilah tubuhku which is given for you. yang diserahkan bagi kamu. Do this to remember me. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan In aku. verse 25, Ayat 25. in the same way, Demikian juga He took the cup of wine ia mengambilkan cawan after supper, sesudah makan saying, lalu berkata, This cup is the new covenant between God and His people. cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. That in English, an agreement confirmed with my blood. Do this to remember me as often as you drink. Let us partake of the bread. For that, let us pray and thank God for His body and His blood. Hallelujah, Lord. Father, we thank you, Lord Jesus, Bapa, kami berterima kasih that your body was crushed, Tuhan Yesus kerana tubuhmu telah dipecah that we may be healed of our diseases, supaya kami disembuhkan daripada penyakit kami, and your blood was shed on the cross, dan darahmu dicurahkan di atas kayu salib that our sins are forgiven supaya dosa kami dapat diampuni, and cleansed and remember no more. disuci dan tidak diingatkan And lagi. we thank you Kami berterima kasih once again sekali lagi for your body kerana tubuhmu and blood. dan darahmu. Thank you, Jesus. Terima kasih Tuhan We Yesus. take of the bread and the wine together. Kita ambilkan roti dan bersama dan anggur bersama. We thank you, Lord Jesus, Terima kasih Tuhan for Yesus this wonderful gift. kerana pemberian yang indah sekali For ini. there is life in the blood, Kerana ada hidup di dalam the darah, blood of Jesus. darah Tuhan Yesus. No other blood Tak ada darah yang lain, but the blood of Jesus. hanya darah Tuhan We Yesus. thank you, Lord Jesus, Kami berterima kasih Tuhan for your Yesus blood kerana darahmu was shed for us telah dicurahkan bagi 2,000 kami years ago. 2000 tahun yang dahulu. In Jesus' name we pray. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amen. So before I go on with our message this morning, Sebelum kita teruskan mesej kita pada pagi ini, I would welcome you all into the house of God. saya sambutkan semua kamu di dalam rumah Tuhan pada pagi ini. And for many months, and in fact more than a year, Berapa bulan, hampir 1 tahun we sudah, have not been able to come together in the house as a body of Christ. kita tidak sempat datang di dalam gereja sebagai tubuh Kristus. And I miss the fellowship of the believers at CAC. Dan saya juga sedih kerana tidak boleh bersekutu dengan kita semua di It is Central our Avenue. prayer Adalah doa kita, that God protect all of you, Tuhan melindungi semua kita, wherever you are. di mana saja kita pun. And this morning we are privileged Pada pagi ini kita bertua, to have two brothers and one sister in Christ.
dua saudara kita, satu saudari kita dalam Kristus. When we start our service later on, Apabila kita mula kebaktian kita di sini, we will invite them again kita akan jemput mereka lagi to say their fantastic, the marvelous, what we call testimony. untuk mengkongsikan kesaksian mereka yang indah sekali itu. I told the brother on the left, on the front with white shirt. His name is Brother Frederick. Dan saya sudah beritahu saudara Frederick, He's very active in outreach in Bau. dia sangat aktif dalam penginjilan di Bau. And here the black baju sister, Dan baju hitam saudari itu her name is Sophia. namanya Sofia. Of those of you know Dr. Murphy, Kita yang tahu Dr. Mafi, she is the niece. itu anak buah dia. If you don't know her, Kalau kamu tak kenal dia, remember Dr. Murphy. ingatkan Dr. Mafi. This is the niece. Ini anak buah dia. He has a marvelous testimony to say. Dia mempunyai kesaksian yang cantik sekali, Will be indah sekali. a very great challenge to all of us. Adalah cabaran bagi semua kita. He has only one desire. Dia hanya satu kerinduan. I won't tell it now. Saya tidak mau beritahu When the kamu. time she will say it from her heart. Apabila masanya datang, dia akan kongsikan daripada hatinya. And the brother on the red baju Dan saudara yang baju merah itu, by the name of Oji. nama dia Oji. He's from Indonesia, Pulau Jawa. Dia dari Pulau Jawa, Indonesia. And on Wednesday we heard his testimony as well. Pada Rabu yang lalu kami telah juga mendengar kesaksian dia. How God touched his life. Bagaimana Tuhan menjamahkan hidupnya. On the 17th of this month, Pada 17 bulan ini, next Saturday, hari Sabtu akan datang ini, he will be baptized in the water at our retreat center. dia akan dibaptiskan dalam air di retreat center kita. We just hope many of you can come Saya harap ramai kita boleh datang to support him, untuk mendorongkan to dia, pray for him. doakan dia. Supposed to be on Wednesday and 14th Sebenarnya, April. sebenarnya kita rancangkan untuk 14 April ini pada Rabu yang akan datang ni. That was his wish. Itu adalah Because keinginan on dia. that day is his birthday on 14th April. Kerana 14 April itu adalah tarikh lahir dia sebenarnya. But he has to work. Tapi kerana So dia we put it on the bekerja. 17th of April. So jadi kita pindahkannya pada 17 April. Let's welcome them in the name of our Lord Jesus. Kita sambutkan mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Amen. I'm sorry that we don't have tea and coffee fellowship after the service. Maaf kerana tak ada persekutuan kopi dan teh selepas kebaktian. But that comes from our heart. Welcome you. Tetapi kita sambut kamu daripada hati kami. And this morning, Pada pagi ini, I would like to talk about the crucifixion of our Lord Jesus. saya ingin berbicara tentang penyaliban Tuhan Yesus In kita. fact, this should be on Thursday. Seharusnya pada On hari Friday. Jumaat. But I said that Thursday message will be brought on today's service. Dan saya fikirkan mesej yang untuk hari Kamis itu dibawakan pada hari ini. But my wife said, Tapi isteri kata, if you do that, kalau kamu buat itu, some of them who work on Friday morning, kerana mereka yang ada pada Jumaat pagi itu and though it is also being recorded, dan juga direkod, so they listen the same message. jadi mereka akan dengar mesej yang sama. So what he said, can you bring another message? Dan dia suruh buat satu mesej baru. So I have to prepare for one. Dan saya sediakan satu. And this, the crucifixion of our Lord Jesus, Penyaliban Tuhan Yesus Kristus kita should be done on Friday, seharusnya dikhotbahkan pada hari Jumaat. but doesn't matter. Tidak apa. Today should be talking about the resurrection of our Lord Jesus Christ.
Seharusnya kita akan berbicara tentang kebangkitan Tuhan Yesus kita. Now, last Friday, just very briefly, Jumaat yang lalu, we talked about the death of our Lord Jesus. kita berbicara tentang kematian Tuhan Then we Yesus. talk about the prophecy about the Lord Jesus. Dan kita berbicara tentang nubuat In Isaiah, Nabi tentang Tuhan Yesus. which was given in Isaiah chapter 53. Yang dicatat dalam Yesaya 53. That prophecy was done 600 years before the birth of our Lord Jesus. Nubuat itu telah diberikan pada 600 tahun sebelum Tuhan Yesus dilahirkan. And this was fulfilled in Matthew chapter 27 and 28. Ini telah digenapi tercatat dalam Matius 27-28. There he was crucified Dia telah disalib. and he died on the cross. Dia mati di kayu salib. At 3 p.m. in the afternoon, Pada pukul 3 petang, darkness came upon the area. kegelapan turun di tempat itu. At this very hour, Pada masa itu, he shouted a loud dia voice. berseru dengan kuat. He said, Eli, Eli, lama sabachthani, Dia Eli Eli lama sabachthani, dia berseru. which means, my God, why have you abandoned me? Yang mengatakan, Allah, Allahku, kenapa engkau meninggalkan aku? That was in Matthew 27 verse 46. Matius 27 ayat 46. What happened? Apa yang terjadi? When he shouted that loud voice, Apabila dia berseru dengan teriak yang he kuat, released his spirit. dia lepaskan rohnya. The curtain in the sanctuary in the house of God broke into two parts from top to bottom. Tabir di dalam rumah Tuhan terkoyak daripada atas ke bawah. What it means to us. Apakah maksud itu bagi In the kita? old days, Pada masa yang dahulu, only the high priest can into the holy of holies. hanya imam besar sahaja yang boleh masuk dalam tempat yang But kudus. the death of Jesus Tetapi kematian Tuhan opened the Yesus curtain telah membukakan tabir itu, that you and me can come into the presence of our living God. supaya kamu dan saya boleh masuk di hadapan Allah Bapa kita yang kudus. Now what happened also at that time? Apa yang terjadi pada The masa itu? earth shook very severely. Dan tanah pun goncang The rock dan batu-batu was split apart. terbuka dua The tomb were open. dan kuburan-kuburan pun terbuka. Now what happened? The bodies of the godly men and women rose from the dead. Apa yang terjadi adalah tubuh-tubuh orang yang percaya kepada Tuhan And bangkit daripada kubur And itu. 3 days later, these people went to Jerusalem and met the people there. 3 hari lepas itu, orang yang telah bangkit ini pergi ke Yerusalem bersama mereka. Regarding the burial and the resurrection of our Lord Jesus. Tentang perkuburan dan kebangkitan Tuhan Yesus kita. And after 40 days, Selepas 40 hari, after he rose from the dead, selepas dia bangkit daripada kematian, the tomb was opened. kubur itu terbuka The rock was moved by the angel of God. dan batu yang di atas di depan kubur itu digulingkan oleh He malaikat came out Tuhan. from the womb. Dan The tomb, not the dan womb. Tuhan Yesus keluar daripada tanah kubur itu And he was seen by the disciple. dan telah dilihat disaksikan oleh Just before he murid-muridnya. ascended to heaven, Sebelum dia naik ke surga, he said, do not leave Jerusalem. dia mengatakan jangan tinggalkan Yerusalem. When I will send you the Holy Spirit. Saya akan antarkan Roh Kudus. When he comes, he will give you the power Apabila Roh Kudus datang, dia akan memberikan kamu kuasa to witness from Jerusalem, untuk bersaksi daripada Judea, Yerusalem, Yudea, Samaria, Samaria and the end of the earth. dan ke hujung bumi. We thank God for the gift of this Holy Spirit. Kita berterima kasih kerana karunia yang Roh Kudus ini. It's the Holy Spirit that transformed the life of the many disciples of our Lord Jesus. Dan Roh Kudus ini dia yang memperbarui banyak hidup orang
pengikut-pengikut Yesus. Example, Peter is one of them, was one of them. Contohnya Petrus adalah satu daripada He was mereka. with Jesus for the past 3 years. Dia bersama dengan Tuhan Yesus selama 3 tahun. And he was a fearful man. Dia seorang penakut. But when the Holy Spirit came upon them, Apabila Roh Kudus turun di atas mereka, it transformed the life of Peter. dia telah mengubahkan hidup From Petrus. a fearful man, Daripada seorang yang filled with takut, the Holy Spirit, dipenuhi dengan Roh Kudus, filled with the power of the Holy penuh Spirit. dengan kuasa Roh Kudus. There are two different things here, brothers and sisters. Ada dua perkara yang berbeza di We will sini, be filled with the saudara-saudari. Holy Spirit Kalau kita dipenuhi dengan Roh Kudus, when we invite Jesus to come into our life. apabila kita menerima Yesus masuk dalam hidup But kita. the power is different thing. Tapi kuasa Roh Kudus itu lain. Power enable us to to witness for our Lord Jesus. Kuasa Roh Kudus itu membolehkan kita untuk bersaksi kepada orang tentang To Yesus. give us a victorious life. Untuk memberikan kita hidup yang menang. We may have a doctorate of theology. Mungkin kita ada teologi, degree teologi Alkitab ya. You may have PhD. Mungkin PhD, You may have masters. ada masters, You may have what else? degree, Mungkin ada degree, ijazahnya semua. Diploma, sijil. sijil. But if you are not empowered by the power of the Holy Spirit, Tetapi kalau kamu tidak diberi kuasa oleh kuasa Roh Kudus, it is only here. hanyalah di But dalam when you are otak filled with kita. the power of the Holy Spirit, like Tetapi Peter, apabila kita dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus seperti Petrus, when he preached, apabila dia first berkhotbah, preaching, 3,000 repented of their sins and received Jesus. kalau kali pertama dia berkhotbah, 3,000 orang telah menerima, percaya dan menerima Yesus. This is what we all need today. Inilah yang kita perlu pada hari We ini. need the knowledge, Kita perlukan pengetahuan, but we need the power of the Holy Spirit. tetapi kita perlukan kuasa Roh Kudus. I can call my brother Kobe, Saya boleh panggil Kobe. how he was filled with the Holy Spirit, Bagaimana dia dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus, transform his life. telah mengubahkan hidupnya. Also my wife lah. Isteri saya juga lah. He received the baptism of the Holy Spirit 1 year earlier than me. Dia menerimakan baptisan Roh Kudus 1 tahun awal daripada saya. I saw change life in her life. Saya melihat perubahan di dalam hidupnya. Become a beautiful woman Menjadi seorang perempuan yang cantik. until today. And my Sehingga- brother here, Semyon, Dan saudara saya Semyon di sini juga. is a young man in Limbang. Seorang muda di In Limbang. fact, just now I was a bit worried whether he has the energy to sing with a loud song, Tadi saya bimbang, bolehkah dia menyanyi dengan suara yang kuat? You know, he's not physically fit, Dia tidak begitu secara but I fizikal. think today the resurrection of our Lord Jesus, he got the healing and strength this morning. Give Dan God the kebangkitan glory. Tuhan Yesus telah dia menerimakan kesembuhan daripada So Tuhan. this morning, Pada pagi ini, I will talk about the crucifixion of our Lord Jesus. saya berbicara tentang penyaliban Tuhan Yesus Kristus. We cannot use that one, but let me see whether this operative or not. I try here. Did you put down? Okay. Okay. In Matthew chapter 27, 32 to 37 and 45 to 54. Let us read it together in bahasa English lah. Okay. It's not there. I cannot see. I have to. Let us read it together. 1, 2, 3. Who And the soldiers forced him to carry Jesus' cross. And they went out to a place called Golgotha, which means place of the skull. The soldiers gave Jesus wine mixed with bitter gall. But when he had tasted it, he refused to drink it. After they had nailed him to the cross, the soldiers gambled for his clothes by throwing dice. Then they sat around and kept guard as he hung there. A sign was fastened above Jesus' head.
announcing the charge against him. It read, "This is Jesus, the King of the Jews." About the death of Jesus. 1, 2, 3. At noon, darkness fell across the whole land, and until 3 o'clock. at about 3 o'clock, Jesus called out with a loud voice, "Eli, Eli, lama sabachthani," which means, "My God, my God, why have you abandoned me?" Some of the bystanders misunderstood that and thought he was calling for the prophet Elijah. One of them ran and filled a sponge with sour wine, holding it up to him on a reed stick so he could drink. But the rest said, "Wait, let's see whether Elijah comes to save him." Continue on. Then Jesus shouted out again, and he released his spirit. At that moment, the curtain in the sanctuary of the temple was torn in two, from top to bottom. The earth shook, rocks spilled, and tombs opened. The bodies of many godly men and women who had died were raised from the dead. They left the cemetery after Jerusalem, went into the holy city of Jerusalem, and appeared to many people. The Roman officer and the other soldiers at the crucifixion were terrified by the earthquake and all that had happened. They said, "This man truly was the Son of God." So what we call the verses from the Bible that we just read, it talks about the crucifixion of our Lord Jesus and his death. Dan ayat yang telah kita baca mengenai kematian dan penyaliban Tuhan Yesus It was a kita painful death. adalah satu kematian yang begitu sakit. He was mocked. Dia dihina. He said, "If you are son of man," the mockers, "if you are the son of God." Orang menghinakan dia, jangan mengatakan, "Kalau kamu adalah anak Allah, Pull you down. turunlah engkau." That's how they mock him. Itu cara mereka menghinakan dia. For 3 hours he was on the cross. 3 jam dia ada di atas salib. And at 3 p.m. Pada jam 3 petang, as I said just now, the earth shook. Tanah dunia pun goncang. And he made a loud voice, Dan dia berteriak dengan suara yang kuat, which I said just now, "Eli, Eli, lama sabachthani." yang saya katakan, "Eli, Eli, lama sabachthani." My God, why have you abandoned me? Allah, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? That's the feeling of our Lord Jesus at that Itu time. adalah perasaan Tuhan Yesus waktu dia di kayu salib. So this morning, brothers and sisters, Pada pagi ini, saudara-saudari, the theme that I want to say to us very briefly, the 4 things that I want to say to us this morning. tema yang saya kongsikan pada pagi ini ada 4 perkara. But about the significance of the importance of the death of our Lord Jesus. Makna yang penting sekali tentang kematian Yesus kita. The first one Yang pertama, is the substitution. iaitu penggantian. Substitution means when a person or thing acting on serving in place of another person. Penggantian bermaksud seorang lain melakukan sesuatu bagi pihak seorang yang lain. This is something very, very difficult to do. Ini adalah satu perkara yang susah sekali dilakukan. In fact, we are the one to be hanged. Sebenarnya kitalah yang harusnya digantung. We are the one to be punished. Kita yang harusnya dihukum. We are the one to be crucified. Kita yang seharusnya disalibkan. Because we are all sinners. Kerana kita semua adalah orang yang berdosa. Because the Bible said, Kerana Alkitab mengatakan, the wages of sin is death. upah dosa ialah kematian. But Jesus
came to die for us. Tetapi Yesus datang mati untuk He kita. gave his life for us. Dia telah menyerahkan hidupnya bagi kita. Remember that Jesus is sinless. Ingat bahawa Yesus tidak berdosa pun. In 2 Corinthians chapter 5 verse 21. Dalam 2 Korintus 5 ayat 21 mengatakan, For God made Christ, Tuhan telah membuatkan Yesus who never sinned, yang tak pernah berdosa to be the offering for our sin, menjadikan korban bagi kita kerana dosa so that kita. we could be made right with God through Christ. Supaya kita dibenarkan melalui Yesus Kristus. So that's why the Bible said, for God made Christ. Alkitab mengatakan, He never sinned. Alkitab mengatakan We bahawa are Tuhan sinners. telah membuatkan Yesus menjadi dosa bagi kita, We kita des- yang berdosa. We deserve to be hanged. Kita layak sebenarnya untuk digantung, disalib. We deserve to pay for the price. Kita berhak untuk membayarkan harga dosa kita tu. But Jesus came Tetapi Yesus datang to substitute us. untuk menggantikan kita. We don't need to be hanged on the cross. Tidak perlu kita disalibkan di atas kayu This is salib. how great and how powerful is the love of God for you and me. Begitu besarnya kasih Allah bagi kamu dan saya. And Jesus sacrificed his life. Tuhan Yesus telah mengorbankan hidupnya. In Galatians chapter 3 verse 13, Galatia 3 sorry. ayat 13 mengatakan, but Christ has rescued us from the Apa curse dia? pronounced by the law, Kristus telah menebuskan kita dari kutuk hukum Taurat when he was hung on the cross. dan dengan jalan menjadi kutuk kerana kita sebab He took upon himself the curse for our wrongdoing. dia mengambilkan kutuk itu atas dirinya sendiri kerana perbuatan jahat kita. For it is written Telah tertulis in the scripture, dalam Alkitab, cursed is everyone who is hung on a tree. terkutuklah orang yang digantung pada kayu As I salib. said, we are supposed to be hung on the tree. Seperti yang saya katakan, kita sebenarnya layak berhak untuk digantung di atas kayu salib. But Jesus gave his life for us. Tetapi Tuhan Yesus telah memberikan hidupnya bagi kita. Nothing, we cannot express how thankful we are to him. Kita tidak boleh meluahkan betapa bersyukurnya kita kepada dia. For the love of our God. Kerana kasih Allah pada kita. The second thing about the significance or the importance of the death of our Lord Jesus Makna yang penting sekali, yang kedua tentang kematian Tuhan Yesus kita adalah is redemption. penebusannya. What does redemption mean? Apa maksudnya penebusan? Redemption means to release from slave by payment of a price. Penebusan bermakna dibebaskan dari penghambaan dengan harga bayaran. So this is what it means, that we are slave to sin. Ini maksudnya bahawa kita ini adalah hamba kepada dosa. Jesus has to pay for the price for us. Tuhan Yesus membayarkan bayaran itu bagi pihak kita. In Romans chapter 6 verse 17a, Dalam Roma 6 ayat 17 mengatakan, it said, we were once slave to sin. dahulunya memang kita hamba dosa. All of us slave to sin. Semua kita adalah hamba kepada dosa. But Jesus paid the price for us. Tetapi Yesus telah He membayar paid it with his bayaran itu own life bagi kita dengan hidupnya sendiri on the cross. di atas kayu salib. Now in 1 Peter 1:18 to 20, 1 Petrus 1, 18 sampai 20. for you know that God paid a ransom to save you Sebab kamu tahu bahawa kamu telah ditebuskan dari cara hidupmu, from the empty life you inherited from your ancestors. dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu. It was not paid with mere gold Itu bukan dengan bayar dengan harga yang fana, or silver, bukan dengan perak dan emas which lose their value. yang menghilangkan harganya. It was the precious blood of Christ, Melainkan dibayar dengan darah Yesus yang mahal, the sinless
yaitu yang tidak berdosa, spotless Lamb of God. anak domba Allah yang tidak bernoda. He chose him as the ransom long before the world began. Ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan. But now in this last day he has been revealed by your sect. Tetapi kerana kamu baru menyatakan dirinya pada zaman akhir ini. Brothers and sisters, Saudara-saudari, that we are redeemed to good things. kita ditebuskan untuk melakukan When perbuatan Jesus yang saved baik. us from our sin, Apabila Tuhan Yesus menebuskan kita his daripada heart dosa desire kita, that we continue to do good things. dan kerinduan hatinya adalah supaya kita terus melakukan pekerjaan yang baik. That is his expectation, the least expectation of our Lord Jesus to him. Itu adalah harapan Tuhan Yesus He said, bagi I kita. bought for you, I bought you. Saya telah membeli I kamu. redeemed you from your sin, Saya telah menebuskan kamu daripada dosamu, from your slavery. daripada penghambaan kamu. Please, please. Sila. In Titus chapter 2 verse 14, Titus 2 ayat 14 mengatakan, he said that he gave his life to free us from every kind of sin. Kristus telah mengorbankan nyawanya untuk membebaskan kita daripada segala kejahatan, To cleanse us, menyucikan kita, to make us his very own people, menjadikan kita miliknya, totally committed to doing good deeds. serta mendorongkan kita berbuat pekerjaan yang To baik. do what? Untuk melakukan To apa? do good things. Melakukan perbuatan yang If baik. you say that you are Christian, Kalau kita mengatakan kita ini orang Kristen, but your life doesn't reflect the good thing that Jesus expects you to do, tetapi hidup kamu tidak menggambarkan perkara yang baik yang Yesus harapkan kamu we lakukan, are doubtful. kita bimbang. In fact, Jesus grieves over our behavior. Sebenarnya Yesus sedih melihat kelakuan kita yang tidak baik. Not only that, Bukan itu sahaja. expect us to do good things for Him. Dia harapkan kita untuk melakukan perbuatan yang baik bagi To dia. do good things is something what Jesus expects us to say the gospel of our Lord Jesus. Yang Yesus harapkan adalah untuk kita mengkongsikan Injil Tuhan To Yesus. bring people into His kingdom. Membawakan orang masuk dalam kerajaannya. And also we are adopted as sons. Dan mengatakan juga kita diangkat menjadi anaknya. Galatians chapter 4 verse 5 to 6 says, Galatia 4, 5 dan 6 mengatakan, God sent Him to buy freedom for us, untuk menebuskan mereka yang di bawah hukum itu who were supaya slave to the law, you just read all so not the same. so that He could adopt us as very own children. Ayat 5, untuk menebus mereka yang di bawah hukum itu supaya kita mendapat hak sepenuh sebagai anak. And because we are His children, Dan kerana kamu anak-anaknya, God has sent the Spirit of His Son into our heart, Allah telah menghantar roh anaknya ke dalam hatimu. prompting us to call out Abba, Father. Roh yang mendorongkan kita untuk berseru Aba Bapa. And this is what the Spirit of God put in us. Inilah yang Roh Kudus letakkan di dalam hati kita. Enable us to call our Father Abba, Father. Membolehkan kita untuk memanggilkan Bapa kita di surga Aba Bapa. So wherever we are, Di mana saja kita pun, call Him Abba, Father. panggillah dia Aba Bapa. As a father, Sebagai seorang bapa, my children call Daddy, they say. anak saya panggil saya They don't say Daddy. anything, Daddy, they said. Tidak mereka sebut apa pun, hanya panggil saya Daddy Or Mommy, he said. dan Mami. It will touch our heart as parents. Menyentuhkan hati kita sebagai That is ibu our living bapa. God. Itu adalah Allah kita yang We call hidup. Him Father in heaven. Kita panggil dia Bapa di surga. We love you. Kami mengasihi I kamu. adore you. Saya menyembahkan I engkau. give you the glory and honor. Saya serahkan kemuliaan This should be Kepadamu. our habit.
Ini seharusnya menjadi kelakuan kita, tabiat kita. So the third thing Yang ketiga ialah about the significance of the death of our Lord Jesus. makna penting tentang kematian Tuhan Yesus kita. The first one just now, Yang pertama tadi ialah He substitute us. dia mengganti kita. Second thing, Yang kedua, He redeemed for us. dia menebuskan He kita. gave His life on our behalf. Dia telah memberi hidupnya bagi pihak kita. On the third thing, Yang ketiga ialah propitiation. kita diperbenarkan. Another word to reconcile us between us with God. Iaitu membenarkan hubungan kita dengan Allah. Remember that when Adam and Eve sinned, Apabila Adam dan Hawa berdosa, there was a vacuum between man and God. ada jurang di antara Tuhan dan mereka. They were not like before Mereka tidak seperti dahulu. when they didn't fall into sin. Sebelum mereka jatuh dalam dosa, They have a relationship with God, mereka mempunyai perhubungan dengan Tuhan. but Jesus has to come Tapi Yesus harus datang and to reconcile us untuk memperdamaikan with kita our God. dengan Tuhan, memperbenarkan kita dengan Another Tuhan. word, He is our peacemaker. Berarti dia adalah orang yang membawa damai bagi It's only kita. through Jesus, Hanya melalui Tuhan Yesus, the death on the cross, kematiannya di atas kayu make salib, us have peace with God. mempunyai damai In dengan Psalm Tuhan. chapter 7:11, Mazmur 7 ayat 11, He said, God is an honest judge. He is angry with the wicked every day. Allah hakim yang benar. Allah menunjukkan kemurkaannya setiap hari. If there are sins in our life, Kalau ada dosa di dalam hidup God is kita, not happy. Tuhan tidak senang. He's angry. Dia marah. That's why Jesus come, Oleh itu Tuhan Yesus become the datang. peacemaker. Datang menjadi pendamai. In Exodus chapter 32, Keluaran 32 and then we read mengatakan, this way, the Israelis kita baca tentang orang Israel rebel against God. yang memberontak terhadap Tuhan. Moses was on the mountain Musa di atas gunung for 40 days and 40 nights. 40 hari 40 And malam. the Israelis thought that this Moses must have died Dan orang Israel fikir mungkin Musa ini so sudah mati. long, 40 days, 40 nights. Begitu lama, 40 malam, 40 hari. Let us build a God Mari kita buat binakan satu Allah. and worship this God. Dan kita menyembah Allah yang kita buat But ini. that time God heard. Tetapi Tuhan telah So what mendengar. is happening done by the Israelis? Apa yang terjadi yang dibuat oleh He orang said, Israel. Moses, you come down. Musa, kamu turunlah. And Moses had to pray to God to plead on their behalf. Dan Musa terpaksa berdoa. He was very angry with them. Dia sangat marah dengan He mereka. brought them through the Red Sea. Tuhan telah membawa mereka melalui Laut He Merah. delivered them from the Egyptian. Telah dibebaskan daripada orang Mesir. Who made them slave for 400 years. Telah membuat mereka hamba selama 400 tahun. Then God heard. Dan Tuhan dengar. And that was what Jesus did. Itulah apa yang Yesus lakukan. He reconciled us with God. Dia telah memperdamaikan kita dengan Allah. In 1 John chapter 2 verse 1 to 2 says, 1 Yohanes 2 ayat 1 sampai 2 My mengatakan, dear children, anak-anakku, I'm writing this to you so that you will not sin. aku menuliskan hal-hal ini kepadamu supaya kamu tidak berbuat dosa. If anyone does sin, Akan tetapi jika sesiapa berbuat dosa, we have an advocate. kita mempunyai seorang pembela, Advocate is a lawyer lah, seorang lawyer. who plead our case before the Father. He is Jesus Christ, the one who truly righteous. Kita mempunyai seorang pembela kehadirat Bapa, iaitu Yesus Kristus yang benar itu. Dialah yang reading verse 2? Verse 2, he said that He himself is the sacrifice that atones our sin.
Dialah korban pendamaian bagi dosa kita. And not only our sin, Malah bukan dosa kita sahaja, but the sins of all the world. tetapi dosa seluruh umat So manusia. that's the third thing that the death of Jesus done for us. Dan perkara yang ketiga, yang kematian Yesus yang penting sekali. Just now he came to substitute us. Pertama, dia menjadi pengganti kita. The second thing, he redeemed us. Yang kedua, dia telah menebus kita. He came to rescue us between God and man. Dia telah membebaskan kita di antara Tuhan Allah dan kita The manusia. final one, Yang ketiga, in fact, there are keempat, many others, ada lagi yang lain but I think sebenarnya. this four is enough. 4 saja cukup. Where are you? Next one. You. Reconciliation. Next one. Or reconciliation Yang keempat ialah perdamaian. means to restore peace between two opposing persons. Perdamaian berarti memulihkan damai di antara dua pihak yang berlawan. Yeah, when we sins against God, Apabila kita berdosa terhadap Tuhan, because of the sin we are enemies of God. kerana dosa kita adalah musuh Allah. Jesus has to come Yesus datang between us and God. di antara Tuhan dan kita. In Romans chapter 5 verse 10, Roma 5 ayat 10. for since our friendship with God was restored by the death of His Son, while we were still His enemies, we will certainly be saved through the life of His Son. Kerana jika semasa kita seteru musuh Allah, kita telah didamaikan dengannya melalui kematian anaknya. Lebih-lebih lagilah setelah didamaikan, kita akan diselamatkan melalui kehidupan Yesus. In Colossians chapter 1 verse 4, Kolose 1 ayat 21, this includes you who were once far away from God. You were His enemies, separated from Him by your evil thoughts and action. Juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah dan yang memusuhinya dalam hati dan pikiran seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat. So brothers and sisters, Saudara-saudari, God came to restore, Tuhan Yesus telah datang untuk memulihkan, to reconcile us with God, untuk memperdamaikan kita dengan Allah, to bring peace between us and God. membawakan damai di antara Tuhan dan kita. So sometimes Kadang-kadang our heart are not at ease, kadang-kadang hati kita tidak selesa, restless, tidak selesa, no peace. tidak ada damai. And sometimes it is caused because of sin. Kadang-kadang itu kerana ada dosa. And we need to be restored to our God. Kita perlu dipulihkan kembali kepada We Tuhan. need to confess of that sin. Kita perlu mengakukan dosa itu. Sometimes we feel guilty. Kadang-kadang kita rasa bersalah. The sin that we committed long ago. Dosa yang kita telah lakukan pada masa dahulu. But we thought that sin is too big for God to forgive us. Dan kadang-kadang kita fikirkan itu dosa terlalu besar untuk Allah mengampuni That the kita. devil come and torture you. Dan iblis datang untuk menyiksakan kamu. And you continue carry that guilty. Dan kamu terus membawakan guilty. rasa bersalah itu. But brothers and sisters, Saudara-saudari, at the death cross of Jesus, pada kematian Yesus disalib, this feeling perasaan ini, of guilt perasaan bersalah ini was taken away. telah diambil. We don't need to feel guilty. Kita tak perlukan rasa bersalah lagi. Because the Bible said 1 John 1:9. Alkitab 1 Yohanes 1 ayat 9 If we mengatakan, confess our sin, kalau kita mengaku dosa He kita, said God is faithful. bahawa Allah itu taat setia. He forgave us. Dia mengampuni kita. Not only that, Bukan itu sahaja, He remember it no more. dia tidak akan ingatkannya lagi. This is the glorious thing that we have in the death of our Lord Jesus. Ini adalah sesuatu yang mulia sekali yang kita dapat di dalam kematian Tuhan So in Yesus kita. summary, Untuk kesimpulan, you deserve to die, kita berhak dan layak untuk mati,
but Jesus died in your place. Tetapi Yesus mati untuk mengambil tempat kita. You were in bondages to sin, Kamu di dalam ikatan dosa, but Jesus made you free. tetapi Yesus membebaskan kamu. You deserve God's wrath, Kamu berhak dan layak menerima murka Allah, but Jesus appeased this wrath. He took away the wrath. tetapi Yesus meredakan murka Allah ini. We were separated from God, Kita terpisah dari Allah, but He restored this relationship. tetapi Yesus memulihkan perhubungan kita So, ini. brothers and sisters, Saudara-saudari, in fact, what we did for life, apa yang kita telah lakukan di dalam dunia Whatever is it. hidup kita, apa sahaja, restoration, pemulihan, healing penyembuhan from hurts, daripada luka-luka hati it is in Jesus. adalah di dalam Yesus. Come to Jesus. Datanglah kepada Yesus. And this morning, brothers and sisters, Pada pagi ini saudara-saudari, God is calling us to Him. Tuhan memanggil kita kepadanya. Whatever hurt you have, Apa saja luka-luka dalam hati kamu from the past incident, daripada kejadian yang lalu, come to Jesus. datang pada Yesus. He will heal you. Dia akan menyembuhkan kamu. Before we pray, Sebelum kita I berdoa, gave you the opportunity. saya beri kamu peluang. Open your heart to the word of God that we had heard this morning. Bukalah hati kamu untuk firman Tuhan yang kita telah dengar pada pagi ini. If you have severe hurts in your life, Kalau kita ada luka hati yang begitu besar you dalam try hidup to get kita, rid of it kita cuba hapuskannya day and night. malam dan siang dan You malam. try to forget about it, Kamu berusaha untuk melupakannya, but it is still there. tetapi dia masih ada di sana. But this morning, I believe Tapi pada pagi ini saya the percaya Holy Spirit prompted me Roh Kudus menggerakkan hati saya to say this to us this morning. untuk kongsikan ini pada I kita will pada not pagi ask ini. you to come forward Saya tak sambut kamu datang ke hadapan, wherever you are. di mana saja kamu pun. Yes, Lord, it is me. Ya, beritahu Tuhan, I am Yesus hurt inilah. through and through, Saya ini terluka betul-betul. but I know, Lord, through your death on the cross, Tetapi Tuhan, saya tahu melalui kematian-Mu di kayu let salib, you free me from this hurt. kamu membebaskan saya daripada luka-luka ini. If this is you, brother or sister, Kalau ini adalah saudara-saudari, I want you to raise up to your hand to Jesus. All eyes closed. saya Nobody knows. semua kita tutup mata dan kita saya jemput anda, angkat tangan kamu kepada Yesus. No Tak need ada to orang, stand up. tak perlu berdiri. Raise your hand. Angkat tangan kamu. Jesus is here. Tuhan Yesus The ada di Holy sini. Spirit is here. Roh Kudus ada di sini. He wants to set you free. Dia ingin membebaskan kamu, Give you peace. beri kamu damai, Take away this guilt ambilkan rasa bersalah ini in Jesus' name. dalam nama Yesus. Put your hands up Angkat tangan to Jesus, kepada not Yesus, to me. bukan kepada saya. Believe the word of God. Percaya pada firman He Tuhan, will set you free. Dia akan membebaskan kamu. Hallelujah. Amen. If it's you, Kalau dia put your hands kamu, up. Thank you, Lord. You know the heart. The hands are raising up. terima kasih Tuhan, Engkau melihat tangan yang terangkat padamu. Let us pray together. Sukorianda. Just Mari kita pray in the semua Spirit. berdoa, semua. Sukorianda, da, 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 Kurianda da, rada da, baka, da. sikirianda rada Roko, baka. ba, 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 Lamayana ba, ba, ba. You know kurianda the rada heart. papayan. You know the hands that call unto you Kurianda, this morning, dear God. Engkau melihat tangan Lord, yang it is memanggil you, pada dear God. Engkau. We put our hope. Kami Those who mengatakan have harapan hurt, dear padamu God, dan of luka-luka past padamu. experience, Dan incident in their pengalaman yang life. dahulu And this Tuhan. morning, we speak Pada pagi ini, freedom, kami for them. isiarkan bebas bagi deliverance mereka. for them in Pembebasan Jesus' dalam name. nama Yesus. Set them free in Jesus' Dibebaskan name. mereka dalam We nama declare, Kami deliverance, istiharkan peace of God shall be pembebasan upon dan them. damai Tuhan In pada Jesus' name we hati pray. mereka. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amen. Amen. We just believe that God touched our heart. Kita even as percaya Tuhan Yesus telah we menjamahkan heard the hati word kita of God this morning. dalam kita mendengar firman Now, Tuhan. before we go back from dispersed from the service this morning, Sebelum kita keluar dari kebaktian ini, I want to give you the opportunity to worship God in your tithe and offering. saya ingin memberi peluang bagi kamu untuk menyembah Tuhan dalam persembahan dan persepuluhan kamu. You know, this church practice envelope.
Dan gereja For ini mengamalkan envelope And untuk seed. persepuluhan dan benih. As you go out afterward, there's a box at the. Waktu kita keluar nanti ada kotak di sana. You can put your tithe offering or seed in it. Kamu boleh letakkan persepuluhan, persembahan dan benih kamu dalam kotak tu. Yeah. Kanan envelope. And so this morning, Pada pagi ini our service is over. kebaktian kita sudah. But before that, I will pray for us. Sebelum tu saya doakan kita And semua. after that, tonight it will be KPR Batu Kawah. Malam ini Yeah. adalah KPR Batu We Kawah. just pray that God's presence will be upon them. Dan kita berdoa kehadiran Tuhan ada bersama mereka. Ada 20 ini. Huh? Ada 20 ini kami. Okeylah. Yeah. So let us stand up Mari kita berdiri and pray. dan berdoa. Hallelujah. Father, we thank you, Lord, for you are good God. Terima Father, kasih. this morning that you have given your life for us, that you make us your children, that we call you our Abba, Father. Lord, your heart desires, Father, that you want to set us free from all pain, from all hurt, and you want to set us free this morning. We receive healing even for those who raise their hand to you this morning. Father, we want to pray for them for this coming week, wherever they are working, their business, Lord. We pray for Brother Michael, where the sales station has been affected, the sales of diesel has been reduced. We just pray, God, even as they meet the authority, your favor and the favor of men shall come upon them. Amen. For those of us who are not feeling well, they'll be healed this morning in Jesus' name. Wherever they are, this coming week, our children who are not with us, those in West Malaysia, Singapore, and other division of Sarawak, Lord, that you bless them too. You protect them, Lord. We thank you. We bless you. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. So our service is over. We just pray that this COVID thing will come to down, that we will have our normal service in this coming month. Okay.